talking about the three gunas, the three factors. Отож, ми говорили про три гуни, про три фактора. Do you all remember the three factors, satoguna, rajoguna, and tamoguna? Чи усі ви пам'ятаєте ці три фактори? Сатогуна, раджогуна і тамогуна. So remember SRT. S means satoguna, R means rajoguna, T means tamoguna. Пам'ятайте таке скорочення SRT. S означатиме сатогуна, R раджогуна і T тамогуна. Now see, the change is the eternal law of the entire universe. When we see the entire world which is constantly changing, it is because of the three gunas. І тепер подивіться, що зміна – це безпосередній закон всього Всесвіту. Коли ми бачимо, все у Всесвіті змінюється у світі, і коли ми бачимо, що це змінюється, це є робота цих трьох сил. So where there is a change, these three gunas at work. Там, де є зміна, ці три гуни працюють. But our real self does not change, so it is beyond the three gunas. Але наше істинне я, воно незмінне, отож воно знаходиться поза межами трьох сил. So that real self does not undergo change, and that is why we say it is of the nature of permanent peace, happiness, love, truth and wisdom. Це істинне я не підлягає змінам, і саме тому ми кажемо, що воно є природою щастя, миру, спокою, правди і мудрості. So there is something in us deeper inside that does not undergo any change. Отож є щось глибше всередині нас, щось таке, що не підлягає жодній із змін. So when we recognize and realize that real self, we replace our ego, and then we start living in peace and happiness all the time. Коли ми пізнаємо і усвідомлюємо це істинне, наше істинне я, ми прибираємо своє его і починаємо жити у мирі і спокої весь час. Are you understanding? Чи це зрозуміло? As your mind is distracted somewhere, you are thinking, you are talking to someone, and you are also listening. Then it will not work. Чи ваш розум зайнятий чимсь іншим? Ви слухаєте одночасно ще з кимось говорите, або про щось інше думаєте? Якщо так, то це не спрацює. So, realizing and discovering that does not change in me. You can say it is the inner self, you say it is the real self, you say it is the pure consciousness, that never undergoes a change. Отож, усвідомте, що це те, що ніколи не змінюється всередині мене. Ви можете казати, це істинне я, ви можете називати це справжнім я, ви можете називати це простором. Це те, що ніколи не змінюється. Now come to the SRT. Тепер давайте до скорочення SRT. So SRT, S means sattva, it means purity, kindness, love, truth, peace, knowledge.
Отож, ми приходимо до S. S означає сатва. Це означає правда, любов, знання, чистота, істина. So when your body and the mind and emotions live in the sattva state, you don't blame and complain anyone, you don't react, because you know you are the real self. Коли ваш розум перебуває у стані сатви, ви нікого не звинувачуєте, ви ні на кого не жалієтесь, ви не реагуєте, тому що ви знаєте, що ви – це істинне я, мир і спокій. So when the rajoguna is more than the satoguna and tamoguna, you have a passion, you react, you are agitated, you are frustrated, you have lot of disturbances at the mental and the emotional level. Якщо раджогуна переважає вашу сатогуну і тамогуну, означатиме, що ви знаходитесь у пристрасті, у вас дуже багато може бути деструктивних турбот, клопотів, ви знаходитесь в реакції, багато емоцій, постійно в русі. And if the tamoguna is more than the sato and the rajoguna, then you are totally ignorant. You oppose everything. You fight with everyone. І якщо тамогуна переважає вашу сатогуну і раджогуну, тоді ви абсолютно не відаєте, що робите, ви протистоїте всьому, протистоїте кожному. There is an extreme laziness in you. Екстремальний рівень лінощів у вас всередині. So those people who have more tamoguna than the rajo and the sato guna, they keep on doing the same thing again and again. And they expect a different result that never comes. Ті люди, які мають, в яких переважає тамогуна, вони продовжують робити одне і те ж саме знову і знову, очікуючи іншого результату, який ніколи не заходить. Are you noticing the same attitude in you? It means you do not change, you are doing the same thing again and again, and you are ready to blame and complain everyone. Чи ви помічаєте щось схоже в собі, таке саме ставлення до речей в собі? Це означатиме, що ви не міняєтесь, не відчуваєте змін, ви продовжуєте звинувачувати всіх підряд і кожного. Do you see how we are only responsible for our suffering? Чи ви бачите, як тільки ми єдині, хто відповідальні за своє власне страждання? Rajoguna, if the Rajoguna is more than the Tamo and the Satoguna, then that person is always reactive, agitated, always want more and more from others. Якщо раджогуна переважає ваші тамо і сатогуну, тоді ця людина постійно реагує, вона завжди на взводі, завжди прагне більше і більше і вимагається від інших. They are extremely selfish, self-centered. І такі люди екстремально зациклені на собі, самозациклені, дуже егоїстичні. They are not happy with themselves and they also do not make happy others. Вони нещасні самі з собою і тому вони роблять нещасними інших. And if the Satoguna is more than the Raju and Tamoguna, then this person does the work, it functions, but with a greater vision, the higher vision. І якщо сатогуна переважає,
В такому випадку людина продовжує діяти, вона робить свою роботу, але із місця вищої мудрості, з позиції любові. They are highly motivated. They are self-inspired. They think good of themselves. They also think good of others. Вони дуже високо мотивовані і вони думають добре про себе і так само добре вони думають про інших. Натхненні. Only who live with the Satoguna in their daily life can discover their real self, can awaken to them. Тільки ті люди, які живуть своє щоденне життя, перебуваючи у сатогуні, можуть відкрити своє істинне я і дослідити його. Вони можуть прокинутися. If you are kind, if you are giving your affection, you are in a giving nature. It means Satoguna is very high, Rajo and the Tamoguna is very low. Якщо ви добрі серцем і ви постійно віддаєте, це означає, що ви знаходитеся у природі віддачі. Це означає, що ваша сатогуна дуже висока, а раджогуна і тамогуна низькі. When you wake up in the morning, you are calm and relaxed and fresh. It is because of the Satoguna. Коли ви прокидаєтеся зранку і ви спокійні, ви розслаблені, ви свіжі, це саме через сатогуну. And then after waking up, you look at your honey. Example, you look at anything, any object or your honey, and your mind creates a reaction. You move into Rajoguna. І потім, після того, як ви відкрили, прокинулися, ви дивитеся на, наприклад, свого коханого або кохану, або будь-який предмет і побуди, які вас оточують, і ви попадаєте в якусь реакцію, ви отримуєте реакцію, це означає, що ви пішли в Раджогуну. And you oppose your honey even if he or she is right. Then you enter into Tamoguna. І ви стаєте в опозицію своєму милому або милій, і незважаючи на те, що вони праві, тоді ви вже пішли в тамогуну. That is how our behavior, our thought, our speech, our action throughout the day is influenced by SRT. Саме таким чином наша думка, наша поведінка, наше ставлення, наша дія, на це все впливають SRT. I told you before also, when this woman here understood this, and then she realized and she told me I should not have divorced 20 years ago. I was in the influence of Raju and the Satoguna. Тоді ви всі, напевно, пам'ятаєте, як Гуру розказував історію про жінку, яка усвідомила, що вона не повинна була розлучатися, і через 20 років це усвідомила, і сказала, що вона була під дією Раджогуни. Are you understanding? Чи ви розумієте це? Why she said so? Чому вона так сказала? Because she recognized in her Raju and the Tamoguna was deeply influencing her behavior, her attitude and action. Тому що вона усвідомила, що глибоко всередині Тамогуна і Раджогуна впливали на її ставлення і дії. So what is the most important thing in life that we should increase Satoguna in our life, even if my near and dear ones contains Raju and Tamoguna?
Отож, що є найважливішим у житті? Це те, що нам необхідно підняти цю силу сатогни як можна більше, навіть якщо мої кохані і люди знаходяться у впливі тамогуни і раджогуни. No one outside is responsible for my suffering, for my pain, for my pleasure. І ніхто у зовнішньому світі зовні не відповідальний за моє страждання, за мої або за мої задоволення. It is only because of dominance of Raju and the Tamoguna in my mind, in my body, that causes all the problems in life. Це все через те, що тамогуна і раджогуна домінують у моєму розумі, у моєму тілі, і тому створюють труднощі в моєму житті. Couple of you in the last session, you said that you were observing your daily life, daily thought, speech and action. Anytime the mind says this guy or this girl is crazy, I have to stop the mind. Because I am moving into Rajoguna, and after Rajoguna I will move into Tamoguna. Дехто з вас повідомляли минулого разу, що ви слідкували зі своїми словами і діями і аналізували. Кожного разу, якщо ваш розум каже, цей хлопець або ця дівчина якась божевільні, вам необхідно зупинити свій розум, тому що ви йдете в розумну, а після розумну я завжди попадаю в тамогуну. Give me 3 benefits when you are blaming and complaining and reacting and fighting with someone. Дайте, будь ласка, вироджі 3 переваги того, що ви на когось там сердитесь, звинувачуєте, обвинувачуєте, реагуєте. If you relax, if you can be smiling by blaming others, your mind is not agitated by blaming others, we can think of it. There is some benefit, but there is no benefit. And still we do it. Якщо ви, наприклад, послаблені, ви можете посміхатись в цей момент, коли ви когось звинувачуєте. Ми можемо подумати так, ніби я ж розслаблений, я посміхаюсь, звинувачуючи когось, і так ніби є якась там перевага в тому, але насправді жодних переваг немає. Why? The tamoguna stops you to think rightly. Тому що тамогуна зупиняє вас думати правильно. How your mind says he or she is my soulmate, and after a year you divorce, you say it is a sourmate. It is because of your mind. Як же ваш розум може казати, що він або вона моя коханий, а потім через рік ви розлучаєтеся. Це все лише через ваш розум. We will continue understanding these 3 guna. Close your eyes. Ми продовжимо розуміти ці 3 гуни, закривайте очі. Eyes are closed and be comfortable. Очі закриті, а вам комфортно. Look at the neck joint, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, відчуйте чуттєвість, комфорту, нерухомість. Move the mind on the shoulder joints, feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів плечей, відчувайте чуттєвість, комфорт, нерухомість. Move the mind on the entire body, feel the sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом по всьому тілу,
Відчувайте чуттєвість, комфорт і mindfulness. Look inside the forehead in the space, become aware of the space or darkness. Подивіться всередину простір голови, відчуйте простір або темноти. And in that space, you can watch the thoughts or unwanted thoughts and feeling enters into the mind. Let them come and go. Do not pay any attention. You move into the satoguna. У цьому просторі ви можете помітити думки, які ви не вважаєте, вони все ходять і йдуть геть, нічого з ними не робіть, дозвольте їм приходити і йти, ви рухаєтесь у сатогуні. Now keep looking inside the forehead in the space and start breathing quick and short breaths through both the nostrils. Тепер продовжуйте дивитися всередину голови, там де рог, у цей простір, і починаєте дихати швидко і коротко, або маністрено, грудне дихання. Now stop this breathing. Тепер зупиніться дихання. Experience the changes, no resistance. Проживайте зміни, не опирайтеся. Take a deep breath into the belly and then into the rib cage while breathing out. Make the humming sound louder, deeper, longer. Keep your focus inside the forehead. Тепер візьміть глибокий, беззвучний дих спочатку животом, продовжуємо набирати повітря в груди. І коли видихаємо, робимо звук бджоли, голосніше, довше, продовжуючи дивитися у простір голови. Inhalation, totally silent, deep and slow breathing. Exhalation, as loud as possible, you have to do the humming. Вдих абсолютно беззвучний, глибокий і повільний, а видих при жужжанні ви робите як можна так сильно, як це можливо, так гучно і можливо.
Now stop this humming sound. Recognize and experience the changes taking place. Now look at the breath. When the breath goes in, mentally say Shantoham means I am the peace. Тепер спостерігайте за диханням. Коли дихання заходить всередину, про себе поговоріть Шантугам, що означає «я є мир». And when the breath comes out, drop Shantoham, but recognize when you say Shantoham, you also see the inner space. І коли дихання виходить назовні, опустіть Шантугам і усвідомте, що ви бачите цей простір. If the Satoguna is more, you will absorb into meditation, and if Rajo and Tamoguna is more, you will find the disturbances in meditation. Якщо Сатогуна переважає, ви будете
знаходитеся у стані, коли ви абсорбуєте в медитації. Якщо переважає ви поглинені в себе, якщо переважає тамовина або раджовина, ви будете знаходити різноманітні перешкоди медитації. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside. We'll share our experiences. If any question you have, you can also ask the question. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підніміть обидві долоні до очей, накрийте очі долонями рук, відкрийте очі всередині долонь, усвідомте свої проживання, опустіть руки. Ми поділимося своїми враженнями, і якщо в когось є питання, ви можете їх поставити. Yes, are you, Anastasia? Thank you. I'm good. I felt just warm, like warmness. One. Extreme feeling of warm in every, if I'm not the body, just warmth. Yeah, that is a good sign, good progress. Я сказала, що я не відчувала тіло, просто відчувала тепло. Так ніби тіло перетворилося просто на тепло. Ти кажеш, що це хороший знак. How are you, Oleg? Дякую, Гурудже, за практику, за лекцію. Я добре, дуже глибока була медитація. Якось я не пам'ятаю майже нічого, якщо чесно, і немає чим поділитися. Дуже глибоко і було трішки вміння ніг і на пальцях рук відчування. Під час лекції дуже багато було думок, бо в мене у батьків пропала кішка, і я трохи про це дуже багато думав, тому не міг відволіктися. Але загалом все добре. Дякую. Alexei, thank you very much. Today he had a deep experience and he does not remember anything from his meditation except numbness. And he says that his legs and the tips of his fingers were extremely numb. And also during the lesson he had a lot of thoughts because of his parents had missed. Run away, so he was worried, and that's why he will release this lesson. Yeah, one thing we should remember, if lot of thoughts are coming during the practice, what is the way? It means Rajoguna and Tamoguna are more active, we should repeat the practice. Still it is coming, repeat the practice. So someday you have to do the practice 3 times. And you move into that state of calmness and peace.
Так, нам треба обов'язково пам'ятати, що якщо дуже багато думок, які нам заважають концентруватися, вони відволікають, нам треба повторити практику. І деякі дні нам треба повторити практику тричі. Тобто думки прийшли, повторюємо практику. Не змогли, не спрацювали, знову повторюємо практику. І так після 3 раз ми попадаємо у спокій і мир. Irina. Добрий вечір, Гуруджі. Дякую за лекцію, дякую за практику. Я вже сьогодні розслабилася після першої вправи, а після того, як ми робили звук бджоли, то в мене зігрілася голова, прямо аж в жар такий вдалася голова. Тобто я відчула приплив енергії. Практика хороша, але дуже швидко закінчилася. Дякую вам. Irina says thank you very much. Today she got relaxed just after the first exercise, as she says, and after humming sound her head got extremely hot. Yeah. And she says that the practice was very good, but so little, fast. Yeah. Practice, I gave for a shorter duration because you all have to share the experiences, possibly in 1 hour. I'll be increasing that. Так, Гуруджі каже, що ми всі ж мусимо поділитися своїми враженнями, змістившись в годину, тому коротше тепер практика. Але Гуруджі розширить нам практику. Danuta. Доброго вечора усім. Доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію і медитацію. Хочу сказати про те, що сьогодні під час лекції, не знаю чому, мене просто от прям виключало. Частинами десь я чую, частинами не чую. Буду, звичайно, переслуховувати, буду навіть занотовувати. Мені так легше зрозуміти, коли я собі записую і коли я бачу, і тоді більше усвідомлюю. Під час медитації сьогодні на початку я бачила себе, як я їду в автомобілі, і побачила блиск таких фар проїжджаючих машин, і йшов дощ. А потім мене просто виключило. Я, причому, чую ваш голос, Настін переклад взагалі не чую. Чую тільки ваш голос і йду за ним. І саме цікаве, що просто провалилася, і тільки голос, тільки ваш один-єдиний голос. Потім я відчула дуже сильний головний біль отут у висках. Він продовжився деякий час, а потім мене відпустило, і я знову десь провалилася. І дуже з таким трудом виходила з медитації. Дуже вам дякую. Nada says thank you very much for this lesson and meditation. During the lesson she switched off time to time, and so she feels it's needed to repeat the listening and to notice, because when she notices down she can better understand. And then during the meditation she had a vision if she's in a car and there are spotlights and the rain was falling. So, but the interesting thing that she didn't hear my voice at all. So she just heard on some point your voice and was following this voice. And then she disappeared and appeared again and disappeared. And she had extreme headache at one point and didn't want to come out at all. Yeah, in the end the practice was very good. Now we can recognize if we forget where we are, so it is because of the Rajo and the Tamoguna. So it is always good to repeat the practice until we remain conscious throughout the practice. It results into deeper state of calmness and peace.
Так, тепер ми знаємо, що якщо ми випадаємо десь із практики або забуваємо, де ми знаходимося, це через встановлені раджові. Тому завжди добре повторити практику, аби піднялася сатвогуна і ви знаходились у постійно сконцентрованій і свідомій практиці. Оксана. Дуже дякую за лекцію, за практику. Під час лекції я раптом усвідомила, що цього тижня мій розум був більше в сатогуні, ніж раніше. Я зрозуміла, що я значно менше на щось реагувала, і були деякі запитання протягом тижня, на які раніше б я якось емоційно реагувала. Зараз я просто з ними працювала, просто виконувала те, що я мала робити, і це якось мене саму порадувало, мабуть. А під час практики на початку мій розум поводився як шкідлива дитина. Він мене намагався там якимись думками висмикнути. Потім, коли ми почали жужжання бджоли, в мене він думки почав такі приводити, чи довго це ще буде. Але я дуже чітко усвідомила якось цей момент, як відокремилась від розуму, і я його заспокоїла. Не знаю, яким чином. І вже коли ми мантру повторювали, мені вже було добре, я заспокоїлась, і виходити, повертатися було дуже складно. Тому дуже дякую. Oksana says, thank you very much for this practice and meditation. And this week she was aware that she was being mostly in Satovana, because a lot of questions that would concern her or make some reaction of her, this week she didn't react, and it was going easier, and she was more careless. But during meditation she says that her mind was acting like a naughty child, bringing a lot of thoughts and questions like how long is it going to be, but the humming sound, for example, but she calmed her mind down, and it was extremely hard to went out of meditation. Yes, when it is difficult to come out of the meditation, obviously it is a success in meditation. Так, коли важко виходити з медитації, не хочеться, це однозначно успіх медитації. And it is always good to remain aware how you behave and act in the world. If it is satoguna, our life is going to change. І це завжди добре звертати увагу і бути свідомим, як ви поводитеся, дієте у світі. Якщо це сатогуни, наше життя міняється. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні під час лекції мене потягнуло записати для себе такі важливі моменти, аби більш я усвідомила це. А під час практики сьогодні я була в суцільній темряві, але у свідомості я все чула, все робила. Під час дихання я вкривалася мурахами. Під час того, як ми робили жужжащий звук, у мене просто починало всюди резонувати від голови, вся верхня частина, голова, вуха, в роті. І в цілому почуваю себе дуже добре. Дуже дякую. Julia says, thank you very much. Today she was noticing down some information because it helps her to remember better. And during meditation she was in a whole darkness, but aware. She did everything, she got every instruction. She had a lot of green skin and tremendous amount of vibrations in her head, mouth, ears during the humming sound. So she's very thankful. Yeah, it is a deeper practice, and it has helped you to relax. Так, це глибша практика, яка допомогла тобі розслабитись.
And the best part is that you heard all the instructions. It means the mind was conscious and aware during the practice. That definitely brings the good result. І найкраще те, що ти чула всі вказівки, і це означає, що розум не спав, він був свідомий протягом всієї практики, це дуже добре, це призводить до змін. Ala. Добрий вечір, Гуруджі. Чути, Настя? Так, Так, добрий вечір, шановне товариство. Гуруджі, дуже вдячна вам за лекцію, дуже вдячна за практику. На початку практики в мене виникали якісь думки приходили, я їх відпроваджувала так, як ви нас учили. На перехресті стою і думки мимо себе, як автомобілі пропускають. А потім вже їх не стало, і я, ви знаєте, такі приємні відчуття, як я наче в колисці колихалася. Так гарно, розслабилася. Дякую вам. Alan says thank you very much. And today she had at the beginning of her practice a little thoughts, but they were coming and going. And as you taught us, she just was like on a crossroads and letting them come and go. And then she relaxed very deeply. She had a lot of pleasure feelings, as if like when we are listening to a lullaby or swinging as children in a crib. She's very relaxed and Yeah, it's a deeper practice. What brought this deeper state? Because you let the thought come and go. You separated it. That is very important in the practice, and sometimes it comes very fast, sometimes it takes time. Так, чому ви отримали такі глибокі позитивні відчуття? Тому що ви дозволили своїм думкам прийти і піти, сепарувалися від них. І це дуже важливо в практиці. Іноді це раніше з нами стається, іноді пізніше. Elena. Я, так? Доброго. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Дякую за практику. Сьогодні, незважаючи на те, що на мені постійно стосуються діти, це мене не дратувало спосіб, хоча якщо взяти дня два назад, то я б роздупилася і була дуже зла і сердита. А сьогодні вони сиділи цю практику в мене на голові, я просто уявила, що це метелики, які на мені сидять, і не звертала на них увагу. Коли ми мечали, в мене отут я дуже сильно відчувала страхію, тому сьогодні було мало. Єдине, що мене сьогодні відволікало, це в мене дуже крутило коліно, то трошечки воно не відволікало. Дякую. Olga says thank you very much, and today, despite of her children, she was feeling calm and happy, and she said that maybe 2 days ago she would have been reacted or got angry, but not today. She imagined as if they were just butterflies on her head, because her children were sitting on her during all lesson and meditation, but she stayed calm, and she also felt tremendous vibrations, and today she had only a few thoughts. But one thing was disturbing her, it hurt me. It was hurting a little. Yes, it's a beautiful, your intellect has understood it clearly. That is because of the satoguna. Так, це прекрасно, ваш інтелект зрозумів це дуже ясно, це саме завдяки сатогуні. It is same your daughter, it is same events happening, it was the same situation, but your mind, because of the satoguna, did not react.
and you succeeded in meditation. That is how we have to live in our life. Так, це така сама ситуація, така сама дочка. Те ж саме у вас все відбувалося, але цього разу ваш розум не реагував саме через сатогуну, і тому ви розслабилися в медитації, вам вдалося. І таким чином нам треба жити наше життя. Elena. Хороше, дякую, дуже дякую. Дуже цікава була лекція, буду переслуховувати. Теж відслідковую на протязі неділі за собою, за своїми реакціями, думками. Стала більше відчувати якогось такого блаженного стану, стану насолоди, спокою. І сьогодні під час медитації, коли Гурудже сказав відчути простір всередині себе, це було так цікаво, я його спочатку відчула як просто на рівні мого тіла, потім він почав розширятись. І цього простору стало так багато навколо мене. І зараз навіть коли я говорю, у мене таке враження якогось розслаблення, очі закриваються, дуже приємного внутрішнього відчуття. Дякую, Гурудже. Elena says, thank you very much. During this week she has been noticing a lot of her thoughts and behavior and analyzing this. And she has noticed that she feels more joy, more calmness and more pleasure in general. And today she felt really right through the space, at first at the level of her body, but then this space started to expand and expansion of this space. And even now she is very relaxed and her eyes are closing and she is so calm. Very good. And it is because, you see that if you increase the satoguna in your behavior, in your thought, in your speech, in your action, the life changes. Так, ви бачите, це саме через те, якщо ви піднімаєте сатогуна у вашій поведінці, у вашій мові, у ваших діях і думках, то життя міняється. Svetlana. Доброго вечора, Гуридж. Доброго вечора всім. Дуже незвично не бачити ваше обличчя сьогодні в камері, але я вам хочу дуже подякувати. У мене також є позитивні зміни. Якщо раніше я розлучення з чоловіком вважала єдиним способом свого щастя, то зараз сатогуна переважає у мені, і я не думаю про це. І тому я вам дуже вдячна. Мені сьогодні дуже сподобалася лекція, і я ще більше зрозуміла ці цінні знання і усвідомила для себе справжню їхню цінність. Сьогодні мені трішки не дала розслабитися максимально моя головна біль, але під час практики я сьогодні відчувала неймовірне тепло в руках, у тілі, тому що зазвичай це у мене холод і мурашки, а сьогодні це було тепло. Але холод також був, але більше було тепла, і я бачила сьогодні вперше просто темноту, так, просто чорний колір. Але мені, так як Ірині, до речі, не вистачило трішки в медитації. Я хотіла іще. Мені дуже сподобалося, і я вам дуже дякую. Svetlana says, thank you very much, and she is very thankful to you and to this knowledge that you give to us, because she sees positive changes in her life. She used to think that divorce with her husband is the only way to make her happy, but now Satoguna is more in her existing in her mind, so she doesn't think about this at all. And during the meditation she felt usually she feels goosebumps and coolness, but today she felt warm
her body was very warm, and she also had a little of headache. So she says she was struggling because of this headache, and today she saw just dark color, just darkness, and also she would like to be more in meditation. She didn't want to come out, and she finds this meditation very short, and she wants to have more. Yes, repeat these practices every day, maybe 2 or 3 times. Your headache will disappear. Так, повторюйте ці практики, можливо, 3-2 рази на день кожного дня, і ваша головна біль розчиниться у просторі. The most important thing you told us that your mind now thinks divorce is not the only option. We have other options. Your mind moves into the satoguna. Найважливіше, що ви сьогодні нам повідомили, це те, що ваш розум більше не стверджує, що розлучення – це єдина опція, тому що у нас ще є опції. So you live in satoguna, everything will be all right. Це означає, що ваша сатогуна піднялася, ви живіть у сатогуні і все буде в порядку. Katya. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за практику. Сьогодні на початку практики після дихання дуже боліло горло, а в кінці практики така приємна вібрація була в ногах. Я, мабуть, наскільки розслабилась на практиці, що я просто засипаю. Я просто не то, що засипаю, я просто вирубаюсь. Наскільки такі приємні відчуття, і я вже не можу дочекатися, як піду спати. Дякую. Katya says, thank you very much. Today, just after the breathing, she felt extremely pain in her throat. Okay. And she felt a lot of vibrations in her legs. And she is so relaxed and calm that she wants to sleep. And she is waiting to the end because she wants to sleep right now. Yes, yes. Definitely meditation practice relaxes deeply, even if we are disturbed mentally, emotionally, and that is a good practice. Так, практика медитації глибоко завжди розслабляє, навіть якщо нам щось там емоційно чи ментально заважає. Це у вас була прекрасна практика. Nela. Nela. Нела. Добрий вечір всім, добрий вечір, Гуруджі. Дякую за практику. Сьогодні на лекцію я зайшла якась трошки знервована, і коли Гуруджі сказав, що якщо ви будете відволікатись, я зрозуміла, що ці слова саме для мене. Тоді в мене вийшло сосредоточитися. Під час практики, коли закрили очі і треба було дивитися в простір всередині голови, в мене було перед очима така картинка, ніби я в темряві намагаюсь відкрити двері в світло, але в мене туди не виходить вийти. І потім ніби я заснула, і навіть мені здається, що я проспала той момент, коли всі почали швидко дихати. Я прийшла в себе, чую, всі дихають, я почала також дихати разом з усіма, і тоді вже в мене вийшло розслабитися і провалитись всередину себе. І під час практики я ще відчувала, як дуже в мене як оніміли ноги. Дякую за практику. Nela says, thank you very much for this practice. Today she got to the lesson a little bit disturbed, and she understood your message about concentration, and it helped her to get concentrated, to get back. And during the meditation, she had an imagine of darkness, and she was staying in the darkness and trying to open the door to the light, but she couldn't get there. And she also says that she fell asleep for a while, and then she understood that everybody
was breathing, so she started breathing and she relaxed as she gets back to the meditation, and she felt extremely numbness in her legs. Yes, in the end, the Satoguna was dominating. In the beginning, it was Tamo and the Rajoguna. That's why the mind felt disturbed. In the end, we feel relaxed. That is how we have to understand. And you can progress if you do it regularly. Так, в кінці, зрештою, у вас домінувала Сатогуна, а на початку домінантами були Раджогуна і Тамогуна, і тому ви відчували ці деструктивні впливи. Тому повторюйте, і ви можете прогресувати. Ви прогресуєте, просто повторюйте ще. Rita. Віта, вас не чути, напевно? Ні, вас не чути, Віта. Yes. О. О, ви тільки що зробили, а потім... Чути, так? Yeah. Чути, Так, доброго вечора. Ага. Ще раз, вибачте, будь ласка, за неполадки. Дякую дуже за практику. Ви мене сьогодні трошки, не те, що трошки, а реанімували після сьогоднішнього важкого дня. Дуже мені допомогли і дихання, і жужжання. Були високі вібрації. Я прям відчувала, як головна біль взагалі кудись уходить. На початку практики, вірніше лекції, дуже вона така корисна, і в мене крутилося в голові питання, якщо, наприклад, один з партнерів буде намагатися і старатися жити по принципу Сатогуна, а інший партнер не ще продовжує в Раджогуні чи Тамогуні, то наскільки довго треба це давати шанс партнеру мінятися. Потім після практики я зрозуміла, що, мабуть, якщо ти спокійний, то немає вже різниці, що навкруги тебе. Головне, щоб ти сама спокійна, і далі все так буде. Якщо це правильно, то підкажіть, будь ласка, якщо чи правильно я мислю. Дякую. Rita says, thank you very much. She feels reanimated after her hard working day, and these humming sound and breathing techniques helped her tremendously, and also her headache, a strong headache, went away after practice. And today during the lesson she was contemplating and thinking about this, and she is asking to help if she is thinking rightly, because she was contemplating about if one of the partners, one is going along with Satoguna and trying and doing their best, but another partner is being in Tamoguna or Rajoguna and moving not so fast. How long you should keep waiting, or you should give a change to this second partner who is in Tamoguna or Rajoguna. But then after meditation she realized that if you are calm and if you are being in Satoguna, actually you don't care what is happening around you and how fast everyone is involving and moving. So she's asking if she's contemplating and if she's right about this. She is perfectly right. That is the right way to receive and grasp the knowledge. Віта абсолютно перфектно права, і це правильний шлях отримати і акумулювати ці знання.
If one partner is not leaving tamoguna, why you should leave satoguna? Якщо партнер не хоче залишати тамогуну, чого б це вам залишати сатогуну? And if one reaches to a point of satoguna, it will start changing others also. І якщо хтось досягає найвищої точки в сатогуну, він почне змінювати інших також. But it is not a one-day affair. We have to, even if you continue the satoguna, you are going to change. You are making your life happy. Але це не роман одного дня. І навіть якщо ви продовжуєте перебувати в сатогуні, ви робите своє життя, ви продовжуєте змінюватися, стаєте щасливіші. Tanya. Добрий вечір всім. Дякую за лекцію, дякую за медитацію. Хочу сказати, що медитація мене сьогодні спасла. Я погрузилася дуже швидко в темряву. Після дихання я заспокоїлася і не відчувала тіла, ні рук, нічого. Моя голова відкидалася назад. Хотілося задати декілька питань, але уже поки дійшла моя черга, я все почула, що мені треба. Тож дякую. Tanya says, thank you very much. Today this practice rescued her. She was falling really fast into the darkness and she relaxed very much. And she also had several questions, but these questions are answered now because a lot of people shared their experience, and because of discussion she got her answers. Yeah, that is the reason we all are sharing our experiences, so majority of the questions are answered, and very good. You did the practice well. Так, саме тому ми тут всі балакаємо і ділимося своїм досвідом, тому що тоді є багато відповідей на питання існуючі. Дуже добре, ви прекрасно зробили практику. We have another Tanya? Yes. Доброго вечора, Гуруджі. Мені дуже приємно познайомитись. Ще одна Таня. Oh my God, we have three of them today. We have one more Tanya. Таня Сасон, чи хто там починав? Yeah, go ahead, go ahead. Таня Сасон, поверніться. Так, я повернулася. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Щиро дякую за практику. У мене сьогодні пройшло таке велике розслаблення під час практики, що я почала так позіхати, що мені здавалося, що це були самі найдовші позіхання в моєму житті. А потім прийшло таке відчуття тепла внутрі. Не мов би таке, я відчувала внутрі дуже-дуже лагідне сонце усередині себе. А потім не було думок, але прийшло відчуття дуже великої вдячності Оксані, що нас усіх зібрала. Потім таке ж велике відчуття вдячності вам. А вже наприкінці практики велика вдячність всьому всесвіту. Щиро дякую. Tanya says, thank you very much. Today she relaxed so deeply that she started to yawn, and these yawnings were the longest in her life, she believes. And during the practice also the feeling of gratefulness to Oksana came up because she gathered all of us here, and also she felt the gratefulness to you, and at the end of the practice this gratefulness to the existence, to the universe itself. It's a beautiful, when our mind lives in satoguna, our mind lives in that sense of gratefulness. That brings a tremendous change. You did it right.
Це прекрасно, коли наш розум живе у сатовині, він завжди піднімає це почуття. Ви проживаєте це почуття вдячності і знаходитесь в цьому почутті вдячності, постійно його відчуваєте. Це значить, що ви робите все правильно. Now we have another Tanya. Ще одна Таня. Да, добрий вечір, Гуруджі. Мені дуже приємно з вами познайомитись. Це моя перша лекція. На початку було для мене дуже багато нових термінів, які я не знала і не знала, як їх тлумачити. Але решті-решт я зрозуміла, в чому суть. І коли у нас було перша фраза, це дихання грудьми, я настільки зайшла всередину себе, в свій простір, що я побачила світло, і було багато людей, одягнутих всі в білому. Я не бачила обличчя, чи це були чоловіки, чи жінки, але людей було багато, і вони всі були наче в кругу, обнялись, і чи молились, чи танцювали, я так і не зрозуміла. На жаль, другий вид медитації, це бджолиний цей звук, мені не дуже вдалося відтворити і зосередоточитися на собі. Але я зрозуміла для себе одне, те, що я хочу перебувати в стані сатогни. Для мене це дуже важливо, мабуть, і я буду намагатися якомога більше перебувати в цьому стані. Я вам дуже-дуже вдячна. Tanya says, thank you very much and nice to meet you. It is her first lesson, and today she heard a lot of new terms, but she understood everything, and during the meditation she went right deeply inside, and she saw a lot of people wearing white clothes, and she didn't see were they women or men, what were they doing, just hugging or dancing or something like that. But humming sound she didn't manage today, but she understood today clearly that Satoguna is the state that she wants to be in, and this is the most important for her to be in this state as long as possible. You rightly understood, Tanya, that if we continue to live in Satoguna, our behavior and attitude will continue to change and will make us a good person. Ви правильно зрозуміли, Таня, якщо ми будемо жити у Сатогуні, наше ставлення і поведінка буде змінюватись, і це змінить нашу особистість в тому числі. So we have one left, I don't know her name. У нас залишилася Аня. Anya. Аня. Там написано, it's written Dima, but it's her husband's name. Я перед лекцією намагалася змінити ім'я, але там дуже все складно, тому я буду Дімою, але це ім'я мого чоловіка, а мене звати Аня. Всім присутнім добрий вечір. Гуруджі, велике дякую за лекцію. Я сиділа і зрозуміла один дуже чудовий момент для мене. У мене є така проблема, я дуже агресивно реагую на зауваження людей, мені незнайомих, десь в черзі, в магазині або десь на вулиці. І я завжди думала, що це особливості мого характеру. Зараз же я зрозуміла, що це просто раджогана в мені діє, і все це настільки сумно, що часто мої спори з незнайомими людьми доходять до тамогони, коли я себе просто не можу контролювати, мені вже важливо просто щось доказати комусь. І я тепер зрозуміла, що мені потрібно є над чим працювати, щоб вивести себе саме в цих ситуаціях в стан сатогони. З приводу практики, я думала, що буде мені дуже важко сконцентруватися, але, мабуть, моїй душі необхідно було пережити сьогоднішню лекцію, цей досвід, тому що я дуже швидко зійшла в потрібний стан. Спочатку моє тіло, воно неначе ставало як гумове, воно перетікало. От простір всередині мене, він перетікав з одного стану в інший, неначе в пісочних часах.
Після я побачила себе на вершині гір. Це була зима, і я стояла, розправила так руки, і через голову, через все тіло з неба мене пронзав промінь світла. Це була енергія, вона була тягуча, срібна, і вона мені дарувала відчуття спокою. І вже в кінці, коли ми повторювали мантру, я опинилася в повній темноті і побачила в своєму тілі замість своїх органів яскраві квіти, похожі на мандала, ті, що малюють. І мені дуже класно було, я ні про що не думала, просто насолоджувалася цим станом. Дякую вам велике за те, що ви робите для нас. Anya says that she has tried to change her name, but it's difficult to do this, and it's her husband's account, so her husband's name, and she will be under this name Dima, but it's her husband's name. She's Anya. And today, and she says that she has understood that for reaction and aggression, she says that she has a little problem when people that she doesn't know tell her something or point something out, like in daily life when we are waiting for in a line or something like that. She got very reacted, and she thought that it was a character thing, but that she wanted to beat someone, to be against someone. But now she understands that it's just Tamoguna and Rajoguna were playing in her mind. During the meditation, she went fast deeply inside, and she felt her body as a chewing gum. It was very plastic, and the energy was going everywhere. Like her body was like a sand floor, and also she felt a silver light of energy. She says that gave her a feeling of calmness. She felt herself on the mountains with a lot of snow, and also she saw in her body in this darkness instead of her organs like flowers, like mandalas, and she's very calmful and thankful for this experience and everything what you do. Yes, I appreciate your understanding the Rajoguna and Tamoguna and Satoguna, and you relate it to your life experiences. That is wonderful. It will help you a great deal. Гуруджі каже, що він тішиться, і тому що ви розумієте Раджогуну, Тамогуну і Сатогуну, і застосовуєте ці знання в щоденному житті, і це вам дуже допоможе. So whatever you listen, you hear the principle, you listen, you repeat it, and then you try to apply in your daily life. That is going to change our behavior and attitude. Що би ви не слухали, ви слухаєте ці принципи, розумієте, а потім намагаєтесь застосувати в щоденному житті. Це змінить ваше ставлення і життя в цілому. That is all for today. Thank you. We'll meet next week. На сьогодні все. Дякую. Ми зустрінемось наступного тижня.